My name's Kavit. I'm 34. I'm from New York City, and I work as a science teacher as well as a HIV activist here in Ho Chi Minh City. Wow, that's lovely. How long have you been here in Vietnam? I've been in Vietnam for 7 years. 1 year longer than me. Xin chào. Hey, xin chào to all the Vietnamese I know, and come on. Cảm ơn. Why you stay here like for 7 years? You know, it's just not a language that connects with me. I tried so hard. Where did you stay? So for most of my time has been in Saigon, but I was in Haiphong for a little while. Hải Phòng. Why do you choose Vietnam to leave and start your career? So when I was in university, I had a professor who did work here in Ho Chi Minh City. When I was looking for places to go outside of the United States, I was like, yeah, that's where I want to go. Okay. What do you like the most in Vietnam? Honestly, it's the food from foreigners. Foreigners' food? I know that's not a popular opinion, but Vietnam has a really great like foodie scene that also some Vietnamese people, chefs, are getting involved in. Yeah. You can get all of the world's food Yeah. in these really cheap places. And I love it. International dishes all in one place. Yep. Yeah, that's correct. I also like that there is a sense of like hope or promise here. I feel like when I left America, people were sort of feeling like nothing was really gonna happen anymore. They sort of just gave up. And when you come here, like the Vietnamese people have a real sort of sense that the promise is still in the future and things can get better. That's how I feel about Vietnam. Like, I feel people in Vietnam are very present, like very here and now, and quite hopeful and friendly. Specialty of Vietnamese is the warm heart. Right? Yeah. So I have an example. I lost all of my clothes twice. How did you lose all of your clothes? Did you go partying and Same just question. forgot your clothes? What did you do? It was in a hotel, right? And my clothes got stolen. In Thailand, I felt like they gave me clothes, but they had some sort of like, you need to do this for me. In Vietnam, the people at my work, they're just like, here, let me buy you some pants. And I was like, oh. Like nice with no reason. Yes. No, I think they have a big reason because he looks so sexy. I get this kind of feeling that you're so handsome but so shy and cute, like a puppy. I'm only shy until you really get to know me. Okay. Then you take your underpants off and you shoot. I'm more of an observer, and then when I get comfortable, you know. Okay, I see. Can we talk about your childhood? When did you recognize that you are different from the other boys? When I was in 6th grade, I had a crush on a girl, which I didn't actually know was a crush on a girl. Okay. And then I never had one again. I don't feel anything. I don't know what's happening. And then I was in gym class. Okay, gym class. Do you have a gym class story? No. Nope. I used to be like really, really skinny and really small and like had huge glasses and like a bunch of acne. I think I weighed maybe like 45 kilograms. 45. Oh, wow. My family didn't have a lot of money, so we didn't have a lot of food. So I just, I was, not great. So when I was in gym class and I would see these jocks, it's like, I noticed something was different about me. Please. I misinterpreted it as like me sort of like hero worshiping them. And it was just sort of became like obsessive hero worshiping them. I joined track in order to sort of like watch the jocks. Hey there, handsome. I can see your butt. Alushka. Then I was at a hardware store one time, and that was undeniable at that point. So that was how old? I was 14. With that age, you had to face with many difficulties, right? Yes, so I grew up in a Muslim household Where was that? in New York City. New York City in a Muslim household.
In America at the time, there was a lot of very anti-gay. Now, Anti-gay. not so much. And at that time, there were so many things. Like the national conversation every day was about how gay people were bad, how gay people were evil. Spreading HIV. I heard things like that. Yep. For about 2 or 3 years, I became very sort of ashamed of my sexuality. Yeah. Yeah. And I just never really talked about it. And how could you overcome that feeling? I moved out of my house, How old were you? 16. Why did you move out? My family wasn't great. My mom was actually a wonderful woman. But and she was sex rights activist, women's rights activist in the Middle East. In the Middle East. So My mom's Arab and my dad's white. I'm very interested. I'm very interested to know. Your mom is Arabic and your dad is white, and you grew up in New York. And you had a good relationship with your mom, Yes. and your dad, no, not really. No. He didn't like that I was gay. I mean, we never really talked about it. Yeah. But like one day I was researching on the internet a school project. Well, and it was for a book, but at the same time I was researching like, how do you know if you're gay? Okay, I understand. And I woke up one day to find my dad had found all of that on the internet and became very like angry about it. And so I pretended that I was just researching it for that book. Smart way to lie, but not good. Not good. My mom was Muslim, my dad was Christian. Everyone in the Middle East is sort of like strong religious and anti-gay. There's a lot of complex movements in there. There's a lot of people fighting for queer rights, but very, very anti-gay. Like, for example, you become a man in Middle Eastern society when you get your first beard. Oh, how old were you when you got your beard? 15. Whoa! 15? 15 when he got a beard. Wow, you must have been the hairiest guy at school. I call it a beard mitzvah. A beard mitzvah is when you become a man. Beard Mitzvah. But what ended up making you move out of the house? My family didn't like my education. Where did you study? When we came to the United States, we're sort of the belief that you should become a blue-collar kind of person. Blue collar, like businessman. Well, no, that's white collar. Oh, sorry. So Okay. like the truckers, the mechanics, that kind of stuff. Okay. My dad couldn't read, and I was in gifted and talented programs. He just made it really impossible for me to study, and he made me fail a class in my high school. So I was like, no, I'm not dealing with this. So I moved out, and then soon after, my family died. So. Oh my God, your family died? What happened? They were in a car wreck with my mom, so. All of them. Oh my God, that's terrible. I mean, it's been 17 years. So. And now, do you have any other family members? No, I create my own family. Promise you can be my brother from now on. Okay. Imagine. I'm like speechless. Yeah, I'm also speechless. Like, I can't imagine. How did you get through that? You know, when I was very young, I sort of was very strong about my own identity. I sort of knew who I was. I sort of separated out. But very quickly, I sort of realized that when you're orphaned, you have to be everything for yourself. So I am my cheerleader. I'm the one who motivates me. I'm the one who tells me that I'm being dumb. You having to be strong all the time, you can sometimes be perfectionist towards yourself. Yes. This is something it took me a while to realize when I was watching other families work. Your mom might, be the one who encourages you and tells you, like, you're doing great, Your dad's like, do better. Yeah. Right? Be stronger, do better. Your brother and sister are maybe your confidants, and they sort of there. But I knew that I needed to be all of those people, and I just had to keep going. My approach to life is that you just have to keep walking one step ahead at a time, even if you're walking into a wall. So inspirational, hey? You should be very proud of yourself.
That's really so much courage. Like, I can't imagine what I would do if I was in that situation. Me too. And then what happened? Where did you go? I lived with a Saudi businessman in his closet. Saudi businessman in his closet. Well, I mean, New York City is expensive. Whoa. I wanted to- Was it a nice closet? Well, no, but he wasn't there often. Okay. So I just had like a cot in the closet, and I just lived there. When life is so hard to you, do you have any close friend or Oh yeah, to share it? yeah. My friends are my family. Sometimes I don't think they know that. I have one, my best friends, who lives in the state of Montana now, and I have a great friend in Panama. I have a very good friend here. He's one of the drag queens over at Gender Funk. Yeah. His name is Sen. I have some people who I trust and love. Friends everywhere, hey? You're an international citizen. Yeah. Yeah, I think I come across very intimidating to a lot of people, or like- slightly scary. Yeah. Well, then, so I don't know if it's my physical thing, but my face is often reading like, I'm gonna kill you. Inside, I'm like, everything is great and wonderful. Yeah. I think it comes across often as closed off. Yeah, so like when I'm at a bar where nobody ever talks to me out there. Oh, you better go talk to him when he's at the bar. I don't like to go to the bar actually. Have you ever approached a guy at the bar? Not yet. Wait, Why? Because I don't want to do that like that much. You want to be approached. Not really. So you never flirt with people, but you don't really want them to flirt with you either. Actually, yeah. So what? How does that work? why? I live in a traditional house and I don't like to go out to make friends or flirting. Ah, solitude So kind of many guy. times. Yeah. Would you say Kind that of. you're solitude? I like my alone time. Yeah, I'm definitely more of an introverted person, you know? So you usually, if you're going to engage me, you're going to want to do it on some deeper topics, which is hard in a bar, yeah? I mean, I get that. Yeah. I still challenge myself to go out and talk to people at a bar. Usually when I go and walk by them, they get all nervous, walk away. Can you imagine him nervous? Not, You're so handsome. well, I mean, I can be nervous at a bar. It's not my normal like setting. Like a couple like small things are, right? If you want to talk to me at a bar, you have to go up and talk to me. Okay. I'm not the best at this. So tell me about a love story. Do you have any? Love story. Why are you so curious about that? I want to know. I mean, you don't want to flirt and don't want people to flirt, so I don't know how your love life is going, but at least he goes out to the bar, so I'm sure there has to be some kind of love life. I haven't been on a date in 10 years. 10 years. I've had a couple boyfriends in my life. I actually DJ'd my ex's wedding in Mumbai. What songs did you play? Well, I do a lot of music journalism, and he really liked my music tastes. Oh, okay. And I actually introduced him and his husband. Holy moly. So were you broken up at the time when you introduced him to the new husband? Oh, Or- yeah. And they are very good together. So they invited me to their wedding to give a speech and to DJ, and it was really nice. Why my ex hate me like this? I say that I don't want to continue the relationship. They become hate me. A lot of us still have to go through sort of the high school love that straight people go through. Ooh, high school love. You know, that's sort Yeah. of overly dramatic. Like everyone is sort of like, oh, it's my first love. It's the biggest thing in the world. I'm never gonna fall in love again. Oh my God, Ever what's gonna together, happen? you and me, nobody Yes. else, Bonnie and Clyde. Yeah, and so in that, there's a lot of jealousy. And there's a lot of like hurt feelings. They don't quite know how to sort of deal with the relationship in that way. But for me, like I've never been jealous. I think that by losing people in my life, I know that I'm just glad to have them around. Like no matter what. The best date I was ever on
was, well, most people would consider this a terrible date. I thought it was amazing. So we were supposed to go out to a bar, and he's a graduate student, and I was a university student taking. Here in Vietnam? No, in Seattle, where I went to university. Seattle. And he was like, "Oh yeah, we're gonna go out to a bar," and when he picked me up in his car, he's like, "Actually, the Canadian election returns are on tonight. Can we go watch that?" And I was like, Yes, please. I had known nothing about the Canadian election system, and he sat down there and explained it to me, and I was like, oh my God, I'm so enamored right now. He made me some food. When I didn't understand something, he showed me a documentary, and I was like, this is amazing. But it was just sort of on the topics that I like. We sort of both had that topic, the same sort of passions, and that sort of building and adding on each other. Yeah. And then you dated? Well, then he actually had to go do some research in France, and I never saw him again. Okay. Terrible ending. That's a terrible ending. Such a love story. I don't view it that way. I view it as giving me a standard of what I want. Oh my God, how optimistic is that? When something bad happened to him, he viewed it as a standard, what he wants in his life. So are you in relationship this time? No? No. Single, hard to get, wants to be approached, very handsome, but shy. I'm a lot of conflicting things. That's like a paradox walking around. Yes, it is. So let's talk about the LGBT community in Vietnam compared to, you said, New York, right? I lived in New York and Seattle. Can you tell us a little bit about the LGBT community over there compared to how it is here? I think there's a lot less people who feel like they need to sort of hide their sexuality. In Vietnam? In America. But in Vietnam, it's different. Yeah, so many times I'll meet a Vietnamese guy who is out when he's here. But when you go to his hometown, yeah, that's not happening. Super secret. Yeah, I understand that. I don't think anybody should ever be forced to come out until they feel like they need to or they're comfortable to. But in America, it's more like common. You'll see bigger bars, you'll see like many different bars. And I think there's just a little bit more awareness about sexual health in sexual America. Health within the LGBT community. Yeah, those are your biggest changes. So do you have any plan for your future in Vietnam? So in my future, for right now, I just want to develop these HIV programs out in there. I like to work with other sort of gay organizations, and I'd like to do something called volunteering. Volunteering? Volunteering? What's that? Do you know queer? Queer, yeah. Volunteer and volunteer. Oh, I got it. There's a lot of foreigners I know who would love to get involved in this. And last summer during the Pride events, I actually had a small booth that I was trying to get referrals between like foreigners and gay organizations. So I'd like to sort of develop that. Do you have any message that you want to share with the LGBT community? Yeah, the idea that you're gonna come out once is a misconception. I wish I had known that very early, that I have to every day often think about if I'm going to come out. I have to do that at my job, I have to do that in everyday situations, and that you get stronger at it each time, but use each time as practice to where you can become more comfortable with it. As a gay person, you come out every single day in every single situation. Yes. Thank you so much for sharing with us. Thì mới nói là anh hỏi vụ chụp hình cưới thôi chứ không có gì hết. Cái thì em cũng nghe tin vậy đó. Rồi cái buổi chiều hôm đó thì bạn mới kêu là vợ ơi em đi rước con giùm anh nha. Nay anh bận anh không về kịp. Tại vì bình thường là ông xã em là ảnh là đưa rước con đi học. Cái bữa đó em cũng về rước con thì đi ngang siêu thị anh á, thì anh không có siêu thị,
Thì trong đầu em nghĩ nên là một là ổng sẽ đi mua đồ cầu hôn, hai là ổng đi với con nào. Rồi thì đó còn đi với con nào nữa. thì bà này. không, thì em nghĩ là anh giấu em đi đâu đó thôi. Thì tới chừng mà đi ăn rồi anh giả ngơ hay lắm anh, rủ đi ăn, đi mua đồ đi còn không kịp, không có thời gian nữa, đi ăn đi uống rồi chừng nào mới đi mua, rồi chừng nào mới xong, rồi chừng nào mới về, rồi em đi tối quá ai bán đồ cho em nữa. Xong cái nói em cũng biết nương Long rủ đi thôi kệ, lâu lâu chiều cháu nó đi một bữa. Thì tới chừng lên trển thì người ta bàn bên này cầu hôn cầu gì đó, bông hoa lá hẹ, thì em nói chung là cũng ngồi nói chuyện ăn uống bình thường. Ăn xong thì em nói ông xã tính ra là chuẩn bị cưới rồi á, mà cái ngày mà anh chưa nói là quen em luôn á, mà anh cũng chưa hề hỏi là em có muốn cưới anh không luôn á. Em mới nói anh vậy thì anh cười, anh không nói gì hết. Xong cái ăn xong thì thường ăn xong là ông xã em sẽ đi ra ngoài tự tính tiền ở ngoài, thì ông cũng đi ra ngoài. Em nghĩ là cho ông đi toilet rồi em đi tính tiền. Thì em ngồi nói chuyện với cháu em, thì đang nói chuyện cái anh kêu vợ ơi, cái em quay qua em thấy anh cầm nguyên bó bông luôn, là em hết hồn rồi. Nói trời đất ơi làm gì vậy. Quảng rồi. Thì anh mới nói là cuộc đời của anh thì không được vui vẻ và hạnh phúc mấy á, thì bây giờ nửa cuộc đời còn lại anh muốn em làm bảo mẫu cho anh. Trời đất ơi. Thì lúc đó em chỉ biết gật đầu thôi. Dạ. Cũng Thôi, rất là mình, bất ngờ, mình rất xin nhận vui. trách nhiệm ngọt ngào này. Dạ. Nhưng mà có khi về làm bảo mẫu thật không em? Đúng rồi anh. Đúng không? Vợ em chăm em tốt lắm. Em từ 60 kg mà 1 tháng 10 ngày em lên được 65 kg rồi. Cái mặt của em ngày xưa cũng baby như anh vậy đó, mà giờ nó có 2 cái nọng. Chị thấy người ta khen em chưa? Anh mới lên 7 kg. Rồi hai bạn có công khai nhau trên mạng xã hội không? Và cái phản ứng của những người xung quanh về mối quan hệ của hai bạn? Dạ có công khai anh. Thì Sao ta? Bên em trước đi. Nói chung là ai cũng bị sốc á. Ai cũng nghĩ là em sẽ cưới cái bạn mà em quen gần 2 năm trời. Và em cũng nghiêm túc với bạn lắm. Nhưng mà khi mà em chụp hình nghĩa lên á, lẹ quá. Cái bạn cũ của em cũng gọi cho em nói là ủa sao vậy? Là mới có 2 tháng 9 là còn dắt nhau đi Đà Lạt. Rồi lên Đà Lạt thì tao nói đi Đà Lạt thì chia tay là đúng đó. Rồi lên Đà Lạt rồi về là chia tay liền luôn. Là tới ngày 9 tháng 9 là em quen vợ em, là có mấy ngày à. Rồi xong rồi cái là tới ngày 13 em nói hỏi là cũng không ai tin nữa đó. Nghĩ em giỡn thôi. Mọi bạn bè ai cũng bị bất ngờ, bị sốc á. Em có ai ví dụ như là những người mà không có hiểu cái câu chuyện của em và bạn cũ nhá, có ai đặt câu hỏi về trà xanh? Đúng rồi, là rất nhiều bạn bè nói là em đi làm quen vợ em trước, rồi vợ em là người thứ ba. Nhưng mà sẵn đây thì em cũng đính chính luôn là em quen vợ em từ ngày 9 tháng 9 tới ngày 13 tháng 10 thì tụi em đám hỏi. Rồi tới ngày 10 tháng 12 thì tụi em đám cưới. Là em quen vợ em mới biết vợ em là đúng là từ ngày 9 tháng 9, chứ trước đó là không biết nghĩa là ai. Không thèm để ý. Đúng rồi, không thèm để ý luôn. Dù là khách hàng thân thiết cũng không quan tâm luôn. Nên là đừng có nói vợ em là trà xanh, vợ em không phải là trà xanh. Thật ra thì bây giờ mình nói như thế để cho mọi người biết câu chuyện như thế nào thôi. Còn mọi người hiểu hay không đó là chuyện. Dạ đúng rồi, em cũng quan tâm. Đang vui và quan tâm gì trong đấy. Rồi Nghĩa có biết là mình bị đồn như vậy không? Dạ ông xã em cũng có nói, nhưng mà em cũng không quan tâm lắm. Lại Tại vì mình đúng thì mình không có sợ. Dạ. Tại sao phải quan tâm? Tại vì trước lúc đó nữa thì em thấy bạn có đeo một chiếc nhẫn. Trước lúc mà em cua bạn á, là trước lúc đó nữa thì bạn có đeo một chiếc nhẫn, nhưng mà em không tiến tới, không có hỏi, không ghẹo, không nói gì bạn hết. Chỉ âm thầm lặng lẽ nhìn bạn vậy thôi. Sau cái ngày sau khoảng thời gian sau, bẵng đi một thời gian sau em không thấy bạn đeo chiếc nhẫn đó nữa. Thời tới rồi anh. Thời tới rồi. Nhanh tay em chớp liền. Em ghê thiệt luôn á. Em để ý cái nhẫn. Em để ý lắm. Em để ý, em nói với bạn còn không tin nữa. Em để ý từ cái nhẫn cho tới cái áo nịt của bạn mà. Đúng là quản lý. Chết nhân viên của em mệt lắm anh. Dạ, cũng tương đối. Mấy tháng trời luôn á. Hả? Để mấy tháng trời luôn á. Để ý từ lúc mà bạn mới chuyển về cửa hàng đó. Tại vì trước đó là những quản lý khác, không phải bạn. Rồi cho anh hỏi về cái chuyện hơi nhạy cảm là chuyện người yêu cũ của Hùng. Khi mà biết em quen và quyết định đám cưới với lại một cái người mà quá nhanh như thế thì có phản ứng gì không? Em nghĩ chắc cũng sốc. Tại vì sau đó thì tụi em cũng nói chuyện với nhau. Lúc mà chia tay thì em có hỏi bạn là có suy nghĩ kỹ chưa.
Bạn nói là một là kiểu như là một là chờ, hai là chờ, ba là chờ, bốn là dứt, mà em đâu phải chờ được hoài. Em cho bạn ba cái deck count, em nói chuyện với bạn hay một là em sẽ chờ 1 tháng cho bạn giải quyết cái vấn đề của bạn, hai á là bạn phải tự đi giải quyết rồi bạn cho em cái thời gian. Mà bạn không có đâu, bạn cho em cái thứ ba là phải chia tay. Là bạn chọn chia tay rồi? Bạn không nói chia tay mà bạn chọn nếu mà thứ ba là chia tay, bạn nhắn cho em như vậy thì em mới hỏi bạn là suy nghĩ kỹ chưa. Cái nó suy nghĩ kỹ rồi thì em cũng không nói chuyện, không liên lạc tới nữa. Em cũng im lặng. Mà khi mà em bắt đầu quen vợ em, nhắn tin công khai hình lên vợ em thì nhắn tin suốt. Tiếp Cứ có nhắn tin ủa mày là cứ gọi là, tại vì em kiểu như cũng cưng bồ á, và cứ hay đưa rước đi làm, có vấn đề đó bạn bị té xe mấy lần thì em đều có mặt ở bên cạnh hết á. Nên là đợt đó chắc đi làm xe hư, cũng gọi nửa đêm gọi là xe hư kêu em đi rước, nhưng mà không, em đang nằm tay ấp chân gối với vợ em rồi, em đâu đi rước được. Trời ơi, chưa biết tiếng của vợ em hả mà dám. Trời ơi. Là kêu em nói là không, bận rồi không đi được. Rồi xong rồi cũng hẹn em mấy lần đi ăn ốc. Rồi hỏi mày chuyển trọ hả? Rồi mày đi hả? Thôi mày đừng đi được không? Cái kiểu. Rồi xong rồi bạn nó cũng nhắn tin cho em, nói là thôi giờ nó còn thương lắm, quay lại đi rồi cuối năm cũng đám cưới. Tại vì ai cũng biết là em muốn ổn định á. Cái cũng nói em vậy, nó không, em quyết định một là một, rất nhiều người nhắn cho em. Nội của bạn cũng gọi cho em, ba của bạn, nói chung là từ ngoại từ gì em rất thương những bên dòng họ của bạn. Nhưng mà anh hiểu cái câu chuyện đó nha. Nhưng mà khi mà người lớn đã động vào rồi mình rất khó xử. Nhưng mà em quyết tâm. Đúng rồi. Tại vì mình sẽ sống cùng với cái người đó chứ đâu phải là sống với người lớn. Lúc trước thì em không nghĩ vậy. Lúc trước em bị u mê hay sao á. Em cũng không hiểu sao em quen được 2 năm trời nữa. Mặc dù em cảm giác được là em bị vô tâm. Em chỉ là cho đi thôi, mà em không cảm nhận là được cái tình cảm đó. Thật ra thì nó dễ hiểu mà, em yêu mà. Lúc đó đâu có tính toán được đâu. Khi nào mà chia tay rồi, khi mình dùng lý trí của mình rồi mình mới nghĩ lại được. Chứ giống như giờ em say đắm cái bà này nè. Anh là ngồi ngoại thấy bà thủ đoạn vào xử, lại còn bà thả rắn vào đấy. Vợ em là xứng đáng. Đúng, vợ em là người tốt, xứng đáng được hạnh phúc, mà tại vì chưa tìm đúng người thôi. Nên anh có nói với em là cái việc quyết định kết hôn của em sớm như vậy anh có thể hoàn toàn hiểu được. Tại vì không người này thì còn đợi ai nữa. Dạ đúng rồi. Phải là người này thôi. Rồi có bao giờ bà kia gọi mà bà này bắt máy không? Có chứ anh. Dễ gì? Anh nói là dễ gì? Là đúng 7 ngày em dắt vợ em về ra mắt bên nhà mẹ em á, dòng họ em. Thì em đi nhậu về với bạn cũng lân lân rồi, hai vợ chồng vô phòng rồi. Cái bà này gọi tới nữa. Cái lần này em không hiểu sao, bình thường trước không, đó bình thường là bạn nhắn tin trước. Bạn nhắn tin trước một hồi em mới gọi. Là bình thường á là em muốn nhắn tin với bạn, em cũng trình báo với vợ em đàng hoàng như vậy, em rất bình thường. Bình thường. Nhưng lần này không, vợ em sùng lên. Có tí men. Vậy em phùng lên không, vậy em không biết nhậu. Là dạ em không biết nhậu. Không uống hả? Em không biết. Phùng lên, phùng mang lên cái đưa máy đi em nghe. Cái sau cái nói nghe thì nghe, tại mình đâu có còn gì nữa đâu, mình cũng là dứt khoát bạn bè mà. Cái kêu bấm máy gọi lại. Cái em chưa kịp gọi lại nữa là bà kia gọi tiếp một cục nữa. Bấm máy lên, anh có muốn biết là vợ em nói gì không ạ? Em gái ruột của chị. Dạ không. Bà nói cái đấy không? Dạ không. Alo, em mà ai vậy? Sao gọi chồng chị nửa đêm? Mặc dù chị biết là ai rồi nha. Biết là ai rồi. Mà chị thích hỏi các cớ. Cái bé kia hỏi sao? Bé kia hỏi sao? Không, đến tin anh. Không đến tin cái nói là em bớt làm phiền người ta nửa đêm đi nha. Người ta là mệt mỏi về em còn gọi nữa. Em có vấn đề gì em gọi giờ này. Cái xong cái bé kia mới hỏi là chị là ai? Nói là chị là vợ của anh Hùng. Tại vì ngon rồi, về ra mắt dòng họ rồi, khẳng định là ngày đó cưới rồi. Chị là vợ của anh Hùng. Em lấy quyền gì em gọi chồng gì nửa đêm. Cái bé kia nó biết rồi, hỏi chị ghen hả? Tại vì em ngồi cái bên em cũng nghe lón thôi. Chị ghen hả? Dạ em không, chị làm sao phải ghen với em? Chị là chính thức là vợ của anh Hùng, của em là gì chị phải ghen? Trời đất ơi, mạnh bạo lắm anh. Mà câu nào cũng nói em nói là em diễn tả là chị được có 7 phần của vợ em. Vợ em cứng rắn lắm. Anh tưởng tượng ra khẳng khái lắm anh. Bé kia tắt luôn. Good job baby. Là tại sao phải ghen đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì em nói với bạn là bạn hỏi em là
Ghen hả? Trời, Hỏi em vậy đó thì em mới nói là không, chị không ghen. Tại vì em không có cái tư cách gì mà để chị phải ghen hết. Tại vì em chỉ là cái quá khứ, còn chị mới là cái hiện tại và tương lai của anh Hùng. trời đất ơi, nên thì hoa hậu đi trời. Xuất sắc lắm à. Rồi. Ghê thiệt nha, thích em lắm. Phải vậy chứ có bằng vai phải lứa đâu mà Dạ, ghen. đúng rồi. Rồi cho anh hỏi quay ngược về quá khứ của Hùng. Trước khi mình đẹp trai như vậy thì quá khứ của mình như thế nào? Anh hỏi em về người yêu hay là bồ? Về bản thân em, là em đã phát hiện ra mình từ lúc nào, và ngoại trừ cái việc mà em phát hiện ra mình thích con gái thì em còn phải suy nghĩ tới việc mình chuyển giới nữa đúng không? Dạ, đúng Thì rồi. nó sẽ có nhiều giai đoạn. Cuộc đời em nó cũng thú vị lắm. Em không hiểu sao nhưng mà từ năm em học lớp 5 á, lớp 5, lớp 6 là em thấy mình không có giống như mấy bạn rồi. Rồi em thích bạn lớp trưởng. Bạn lớp trưởng của lớp em không nghĩ cái thích đó là yêu, em chỉ là thích thôi. Em cứ xong cái em mới có một cái bạn cũng giống em. Bạn men hơn em nhiều. Bạn men từ lúc nhỏ luôn. Còn em thì vẫn bình thường thôi, em cũng chưa biết. Nhưng mà khi mà qua lớp 5 lên lớp 6 rồi á, thì cái mỗi ngày cái tâm sinh lý mình phát triển thì mình lại phát triển thêm một miếng nữa. Cái mình coi YouTube rồi cái mình được tìm hiểu, mình biết con người mình là nó như vậy. Mình thích con gái. Cái em cũng đâu dám nói đâu, em ở với ngoại từ nhỏ mà. Ngoại em vậy như là ngoại phong kiến á, ngoại khó lắm. Em cũng gán gồng, em cũng gán ẻo lả rồi mà em ẻo không được. Người ta mặc đồ bộ rồi, còn không em chỉ mặc đồ đá banh thôi. Em chỉ mặc đồ đá banh, còn đi học hay đi làm là cứ quần tây sơ mi dài bata ủi thẳng có. Nhưng mà khi ngoại có đặt vấn đề về cái đó không? Ngoại em biết nhưng mà ngoại em không nói. Tới lúc em cơm ao thì ngoại em rất bình thường. Nhưng mà mẹ em thì hơi sốc thôi. Là nói chung là từ nhỏ là em đã biết em như vậy rồi. Em nó không giống, em có đi chơi, em cũng có lần thử đi chơi với mấy bạn trai nhưng mà đi cứ cặp cổ thôi. Nó có đi vô rước em đi học, nó nói là tao thích mày, cái nói không được, giống như hai thằng đàn ông chơi với nhau vậy đó, không có cảm giác gì hết. Nhưng mà khi em nắm tay một người con gái nào đó thì cái tim em nhảy Điện chạy cho người dân. Đúng rồi. Mà gái đẹp mà cứ lướt ngang cái bây giờ em có vợ rồi thì em không hiểu sao em mất cảm giác đó nha. Nhưng mà trước đó thì cứ gặp gái đẹp là không bao giờ mà ngừng nhìn được. Rất là thích gái đẹp từ xưa rồi. Nên là nói là em là bị tổ độ em từ nhỏ. Bị tổ độ. Được tổ độ. Được tổ độ. Rồi ở giai đoạn là mình phải bắt đầu mặc áo dài đó thì Không, em không mặc áo dài luôn. Nhưng mà nó là đồng phục của trường mà. Dạ đúng rồi. Em không biết, em không đếm được là không biết là giờ ngoại có nhớ được là ngoại phải may cho con bao nhiêu bộ áo dài. Thì giờ mai là em cứ dạng như là muốn đút vô cái xe đạp ngày xưa có cái mặt tin là ngon cho nó lắm. rách ra đúng không? Dạ đúng rồi, cho nó rách. Còn không là nó sẽ là bị ngợp cổ, khó thở. Em cứ hoặc là kiếm đủ mọi cách để em được mặc quần tây sơ mi học thôi. Nhưng mà cái việc rách áo á, là cái việc của mình, nhưng mà nội quy là nội quy của trường. Thì rách áo thì em báo lên cô giám thị của em là em rách áo rồi, em may chưa kịp. Em cứ một tháng cứ nói nào em cũng rách, em may không kịp thì cứ vậy em mặc đồ thường. Một tháng em rách 20 ngày hay gì 20-25 ngày? Một bộ áo dài ngày xưa là không phải may sẵn anh, mà phải cắt vải, phải may rất là lâu. Thì may xong rồi giáp tháng vừa qua tuần là mặc được chắc 1-2 ngày là cũng rách nữa thôi.